হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি তোমাদের জেনারেল নলেজের উপরে কিছু জিকে অর্থাৎ মুক টেস্ট দিয়েছি। এটা তোমাদের কলকাতা পুলিশের জন্য কাজে লাগবে। তোমাদের তোমাদের এসএসসি জিডি কনস্টেবল, সিজিএল এবং তোমাদের ফরেস্ট, ঠিক আছে, তোমাদের সমস্ত যেসব কম্পিটিটিভ যে এক্সামগুলো হয়ে থাকে সকল এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিকে অর্থাৎ মুক টেস্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমি তোমাদের সকল এক্সামের থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন মিলিয়ে আমি দিয়েছি। টোটাল 35টা উত্তর সহ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তোমরা পিডিএফ তোমরা বের করে নিতে পারো। পিডিএফ কীভাবে বের করবে আমি তোমাদের বলে দেবো, ঠিক আছে। তোমরা প্লে স্টোরে যাবে, প্লে স্টোরে গিয়ে ভিডিও টু পিডিএফ কনভার্ট অ্যাপস তোমাদেরকে সার্চ করতে হবে। সার্চ করলে তোমরা অনেক ভিডিও তোমরা অনেক পিডিএফ অ্যাপস তোমরা পেয়ে যাবে। সেই একটা অ্যাপস তোমাদেরকে ফোনে ইনস্টল করতে হবে। তার আগে তোমাকে এই ভিডিওটা তোমাকে ডাউনলোড করতে হবে, ঠিক আছে। ডাউনলোড করে রাখলে তোমরা যে কোনো ভিডিওর থেকে পিডিএফ কনভার্ট করতে পারবে, ঠিক আছে। যে ভিডিওতে এরকম পিডিএফ করে ভিডিও করা আছে সেই ভিডিওর থেকে একমাত্র তুমি পিডিএফগুলো বের করতে পারবে, ঠিক আছে। তা আমি এরকমভাবে পিডিএফ আমি দিয়ে থাকি, প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত চাকরির প্রশ্নপত্রের পর্যন্ত তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। আর যেগুলো বাকি থাকবে আমাকে কমেন্ট করবে। আগে আমার চ্যানেলে যাও, গিয়ে আমার ভিডিওগুলো চেক করো, তোমার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমাকে কমেন্ট করবে, আমি আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে। শুধু তোমাদের কাছে একটা আমার অনুরোধ, প্রত্যেকে যাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে এই ভিডিওর লিঙ্কটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দাও, ঠিক আছে। আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দাও আর লিখে দাও প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ঠিক আছে। আমি 11-12 ক্লাস থেকে শুরু করে বিএ, এমএ, পিএইচডি, ডিএলএড, বিএড প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক কোর্সের প্রত্যেক সাবজেক্টের উপরে সাজেশন প্র্যাকটিক্যাল আমি দিয়ে থাকি। আর তোমরা আমাকে কমেন্ট করতে পারো, যারা আগে কমেন্ট করবে তাদের আমি সেই বিষয়ের আমি অবশ্যই ভিডিও আগে আপলোড করব তোমাদের জন্য। তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তোমরা প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, তোমরা সময় মতো তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তোমাদের যা দরকার আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, কেউ ভয় করবে না, হাই লিখে পাঠাবে, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো, ঠিক আছে। তা প্রত্যেকে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখার কিছু নেই, প্রত্যেকে ডাউনলোড করে নাও, ডাউনলোড করে পিডিএফটা বের করে নাও। তোমরা প্লে স্টোরে অনেক অ্যাপস তোমরা পেয়ে যাবে।